మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్. ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వారి పుస్తకాలను ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్లో కూడా ఆర్డర్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ జస్ట్ లాగ్ ఆన్ టు www.sonlinebooks.com. ఈ వెబ్సైట్లోకి మీరు లాగిన్ అయ్యి మీకు కావాల్సిన పుస్తకాన్ని ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు అండ్ మీ డోర్ స్టెప్ దగ్గరికి డెలివరీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఎస్ ఎగ్జామ్స్ అడ్డా. ఇవాళ మనం టెస్ట్ పేపర్ 9 చూద్దాము అండ్ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ క్లాసెస్ అండ్ సెంటెన్సెస్ స్ట్రక్చర్స్. సో లెట్ us గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ అవర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. చూస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. ద డిపెండెంట్ క్లాసెస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మీన్స్ మెయిన్ క్లాసెస్ ఎప్పుడు కూడా ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాయి, అంటే దే విల్ హ్యావ్ దేర్ పర్టికులర్ మీనింగ్. డిపెండెంట్ క్లాసెస్ అంటే మెయిన్ క్లాస్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సబార్డినేట్ క్లాస్. So dependent clauses are also called as subordinate clauses. So the option is option number 1. And then which of the following is not a independent clause? Not a dependent clause. Dependent kaanidi entidi main clause. Main clause can never be a dependent clause. Subordinate clauses will be dependent clause. So main clause is a independent clause. So which is not a dependent clause ante we have to write it as a main clause. And then the independent clause is also called as independent clause ni inkem antamu. Independent clause is also called as main clause as it is independent. It is called principal clause. It is called finite clause also. So all of the above. It is called a main clause, principal clause and finite clause. As he raced down the golden lined wheat fields, he would always outrun the locomotives passing by. The above sentence contains. So as he raced down the golden line wheat fields, he would always outrun the locomotives passing by. Here we have two clauses. He raced down the golden line wheat fields, which is the main clause. He would always outrun the locomotives passing by. Ee clause ki meaning undali ante we should have a main clause. So this is a dependent clause. First one is an independent clause. So independent clause, dependent clause rendu unnai. That means we have a main clause and a subordinate clause. So the first one is the correct option, the main clause and the subordinate clause. We have both of them here. This is given in 9th grade, page number 32 in our AP State Board textbooks. Since the other vaulter had few misses, Michael needed to clear this vault to win. So Michael has to clear his vault to win. Since the other vaulter had few misses. So what is this clause is about? Since the other vaulter had few misses, Michael need to clear this vault to win. So the underlined part is ikkada since the other vaulter had few misses anedi em avutundi, it will be a dependent clause. ఆబ్వియస్గా ఎందుకని అంటే మైకల్ నీడెడ్ టు క్లియర్ దిస్ వాల్ టు విన్ అనేది లేకపోతే దీనికి మీనింగ్లెస్. సో ఇట్ డజంట్ మేక్ అ కంప్లీట్ సెంటెన్స్. సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ డిపెండెంట్ క్లాస్. అండ్ దెన్ ద పార్టిసిపల్స్ ఇంట్రడ్యూసెస్ డాష్ క్లాసెస్. పార్టిసిపల్స్ ఎప్పుడు కూడా నాన్ ఫైనైట్ క్లాసెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాయి. అంటే నాన్ ఫైనైట్ పార్టిసిపల్కి బదులుగా నాన్ ఫైనైట్ క్లాసెస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ద పార్టిసిపల్స్ ఇంట్రడ్యూసెస్ నాన్ ఫైనైట్ క్లాసెస్. పార్టిసిపల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్, ఈ పార్టిసిపల్స్ ఎప్పుడు కూడా నాన్ ఫైనైట్ క్లాసెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ వన్ స్టూడెంట్ సెడ్ దట్ హీ హ్యాడ్ అన్ అటాక్ ఆఫ్ ఎ హెడేక్. హీ హ్యాడ్ అన్ అటాక్ ఆఫ్ ద హెడేక్. హూ హ్యాడ్ అన్ అటాక్ ఆఫ్ హెడేక్? హీ. ఈ హూ హ్యాడ్ అన్ అటాక్ ఆఫ్ హెడేక్ మనకి ఆన్సర్ దేన్ని చెప్తుంది? ఒక నౌన్ని ఆన్సర్గా ఇస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ దట్ హీ హ్యాడ్ అన్ అటాక్ ఆఫ్ హెడేక్ని హూ హ్యాడ్ అన్ అటాక్ ఆఫ్ హెడేక్ అంటే అది వన్ స్టూడెంట్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అన్ ఆన్సర్ యాజ్ అ నౌన్. సో ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ నౌన్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ నౌన్ క్లాస్. దీని నుండి మనకు ఆన్సర్ ఇప్పుడు మనం నౌన్ క్లాస్ కానీ వర్బ్ క్లాస్ కానీ ఏదైనా సరే క్వశ్చన్ ఫామ్లో ఫ్రేమ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు దట్ హీ హ్యాడ్ అన్ అటాక్ ఆఫ్ హెడేక్. హూ హ్యాడ్ అన్ అటాక్ ఆఫ్ హెడేక్? హీ అంటే ఎవరు? వన్ స్టూడెంట్. So it is describing the noun.
So we have to consider it as a noun clause. And then what you say is not clear. What you say is not clear. So what you say, who say, ever చెప్పింది అనమాట, who said about what. So who said means it is a noun clause, and what you say is also a subordinate clause, which is a help dependent clause. It depends on is not clear to be. So it is a noun clause and also a subordinate clause. So both 1 and 2. Who says, ఎవరు చెప్పారు అనే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అది. ఎవరు, he అనేది it is a person who is a noun form. So noun clause అవుతుంది, and also it is a subordinate clause because it depends on other clause అనమాట. So our next question, the headmaster said that he wanted to know the reason for absence. Who wanted to know the reason for absence? Headmaster. So it is describing the noun. So it is a noun clause obviously. So noun clause, it is used as what? It functions as, see, the headmaster is a subject here. He wanted to know the reason. It has verb form in it. So it acts as an object. So noun clause which functions as object is this. So noun clause that functions as object is the correct option here, because who wanted to know the reason? Headmaster wanted to know the reason, and that part acts as a object because headmaster is the subject. He wanted to know the reason. The action that is done by the headmaster is the verb form. So noun clause functions as an object. And then our next question, what do you say is not clear to me? నువ్వు ఏం చెప్పావో అది నాకు క్లియర్గా లేదు. What do you say? Who said? It is the noun form that said. So that is a noun clause and it functions as, who said this? This is the person who said. So it is a subject. So noun clause functions as a subject is given in this, because who said? Someone said. That is a noun form. So noun form and it is a subject here. Who is saying this? Noun form is saying this. So it is he is the main person here. So he is the subject. So noun clause functions as a subject. And then there is no meaning in what you say. The underlined part functions as in what you say. In is a preposition. So what you say is a noun clause. Noun clause as a prepositional object. So it is so simple, noun clause as a prepositional object. And then identify the sentence which has noun clause. One student said that he had suffered from a headache. He had suffered from a headache. Who had suffered from a headache? One student. That is a noun clause. The headmaster said that he did not believe. He did not believe. Who did not believe? Headmaster. It is also has a noun clause. What you say is not clear to me. What you say. నువ్వు ఏం చెప్పావో, ఎవరిది నువ్వు. సో ఇట్ ఈస్ అ నౌన్ క్లాస్. సో ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ హ్యావ్ అ నౌన్ క్లాస్ ఇన్ దెమ్. అండ్ దెన్ ద మ్యాన్ హూ టేక్స్ అవే అనదర్ మ్యాన్స్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ అ ప్రిజనర్. ఇక్కడ మనకి ద మ్యాన్ హూ టేక్స్ అవే అనదర్ మ్యాన్స్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ అ ప్రిజనర్. ప్రిజనర్ అనే వర్డ్కి సింపుల్స్, ఇంత పెద్ద వర్డ్, ఇంత పెద్ద సెంటెన్స్కి ప్రిజనర్ ఈజ్ అ సబ్స్టిట్యూషన్. సో వన్ హూ టేక్స్ అవే అనదర్ మ్యాన్స్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ అ ప్రిజనర్. సో ఇట్ ఈస్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్. దేన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది? ప్రిజనర్ అనే వర్డ్ని. హూ టేక్స్ అవే అనదర్ మ్యాన్స్ ఫ్రీడమ్, ఈ క్లాజ్ ప్రిజనర్ అనే ఏంటిదో డిఫైన్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్. సో ద డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్, here the defining relative clauses provides extra information about the subject, explains the object they refer to, defines the object they refer to, defines the whole sentence. For example, we have seen in the previous question that prisoner is a person who takes away the freedom of somebody. So who takes away the freedom of somebody is replaced by prisoner. So it is explaining about the defining the object. So we can say that it defines the object they referred to. And then Napoleon, who won the French honor, died at St. Helena. Who won the French honor? ఎవరు గెలిచారు? ఇక్కడ దేన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదు. Who won the French honor? We don't know. So Napoleon, who won the French honor, died at St. Helena. ఈ ఒక్క సెంటెన్స్, ఈ ఒక్క క్లాజ్ ద్వారా who won the French honor అనేది మనం దేన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ అ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్.
It is not directly explaining. It is a question. Who won the French honor? We don't know. But a person who takes away others' freedom, వాళ్ళని దాన్ని దేంతో రీప్లేస్ చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ బై ప్రిజనర్. బట్ ఇక్కడ హూ వన్ ద ఫ్రెంచ్ ఆనర్, అది ఎప్పుడూ నెపోలియనే కాదు. హూ వన్ ద ఫ్రెంచ్ ఆనర్ డైడ్ అట్ సెంట్ ఎలీనా. సో ఇట్ ఈస్ అ నాన్ డిఫైనింగ్, డిఫైన్ చేయట్లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ అ రిలేటివ్ క్లాస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద వర్డ్ నెపోలియన్. And then the dark clouds filled the sky. The predicate of the above sentences. Predicate is that tells about verb form. The dark clouds filled the sky. Sky ni nimpai. It is a verb form. So filled the sky. Predicate that has verb form. So it is filled the sky. Filled the sky is the option. And then the narrator felt happy to receive her sister. To receive her sister. Narrator, the verb of the above sentence is narrator felt, feel avadam is a verb. Receive her sister, sister ni receive chesukodam is a verb. So felt and receive, felt to receive, both 1 and 2 are verbs here. Akaya made special dishes for sister's husband which he liked very much. The number of verbs in the above sentence. Akaya made ante tayar cheyadam, for dishes for her sister's husband which he liked ante nachadam. Both are verbs. So this is given in 8th grade, page number 82. There are how many verbs? 2 verbs. So option 2 is the correct option, which tells about 2 verbs. And then here you are, the predicate of the above sentence. It is telling about object. Em cheptundi? Here, ikkada, you are, unnavu అని చెప్తుంది. So it is talking about సబ్జెక్ట్ గురించి ఎక్కడున్నారో సబ్జెక్ట్ చేసే పని ఏంటో చెప్తుంది. హియర్ ఆర్, ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి here are the predicate of the above sentence. Akaya made the narrator understand the importance of freedom in one's life. The verb in the above sentence is, it is made, అర్థమయ్యేలాగా చేసింది. And also understand, narrator understand, అర్థం అవ్వడం, made అంటే చేసింది, understand అంటే అర్థం అవ్వడం. So both of them are verbs. Akaya made the narrator understand the importance of freedom in one's life. So made and understand are the 2 verbs in this sentence. Who has issued the posture? Evaru posture ni issue chesaru? Who has issued? Issue chesindi evaru? That is talking about a verb. Issued, evaru issue chesaru an. So it is a verb phrase. It is talking about a verb, work done. So it is a verb phrase. And then Akaya made special dishes. The underlined word is made special dishes. Indulo unna verb and the only verb is made. So it is a main verb. So it is a main verb. So Akaya made special dishes. Made is the only verb we have. That is a main verb. And then identify the sentence that has no verb phrase. Verb phrase leni sentence etto chudali. We must make the river live forever. We must make is a phrasal verb phrase. You cannot give this water even to animals. You cannot give. Nuvu ivvalevu. Give. Who cannot? What you cannot give? Water. So it is talking about verb. Can't you hear? Vinipadadam leda. So this is also talking about the verb phrase. We must make. You cannot give. Can't you hear? These are the verb phrases. So the water in it is polluted. So it doesn't have any verb. So verb phrase it doesn't have. So it is option 4 which doesn't have any verb phrase in it. And then the verb phrase is formed from, verb phrase దేని నుండి ఫామ్ అయింది అని అడుగుతున్నాడు. It is given in 9th grade, page number 72. One helping verb and one main verb, one main verb and one prepositional particle, one main verb and one adverb particle, all the above. It is verb phrase ఎప్పుడు కూడా ఒక మెయిన్ verb ఒక helping verb తో ఉంటుందన్నమాట. So let us see verb phrase. We must make, you cannot give, can't you hear, all these have one main verb and also one helping verb in them. Painted the Raju picture. So we have to rephrase the words to make a sentence. So Raju painted the picture. Raju painted the picture. So
painted the Raju picture. It is words we have to rearrange to get a sentence. Raju painted the picture. Raju picture ni painting chesadu. So Raju painted the picture is the correct form here. And then I, he, they is not drinking at present tea. So ikkada ichina options lo he is not drinking tea at present. They is not the correct thing. I is Radu. He is not drinking at present tea kadu. He is not drinking tea at present. He is not drinking tea at present. So he is not drinking tea at present is the correct option. Jumbling the sentences, this is also. Swami was delighted that he was absent that day. Delighted is the adjective here we have. Delighted ante chala happy ga feel ayyadu. Deniki? That he was absent that day. Who was absent? He was absent. So who was absent ane question ki manaki answer undi kabatti it is a noun clause. It is a noun clause and it is also an adjective complement. Delight enduku ayyadu ante we are telling that he was absent. So noun clause as adjective complement it is. So our next question, he felt that he would drop from the desk. Who would drop from the desk? He would drop from the desk. So who would drop from the desk? He would drop from the desk. Who is that he? He is a noun form. It is describing the noun. So we can say that he felt that he would drop from the desk. Who would drop from the desk? He. So it is a noun clause and it is would drop from the desk. It is acting, he is the person who would drop from the desk. So it is acting as a subject complement. So we can say that noun clause that acts as a subject complement. Who is that is a main person who would drop from the desk. And then our next question, they elected Swami as their president. What did they do? They elected Swami as their president. So who is the president here? Their president. Who is the president? Swami is the president. It is talking about the noun. So it is a noun phrase. As and it is what is the president? What is Swami's role? He is a president. So it is talking about the objective. So Swami is the subject and it is talking about the Swami's role. So it is object. So noun phrase as object complement is something that is related to the question. They elected Swami as their president. Swami as their president is the noun phrase and it is an object complement. It is talking about what Swami's role is. So it is an object complement. And then Swami was good at mathematics. Good is an adjective. So what he is good at? Adjective phrase at mathematics. Deni paina at mathematics. Adjective phrase as adjective complement. So this is the correct option. Thank you. ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వారి పుస్తకాలను ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్లో కూడా ఆర్డర్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ జస్ట్ లాగ్ ఆన్ టు www.sonlinebooks.com. ఈ వెబ్సైట్లోకి మీరు లాగిన్ అయ్యి మీకు కావాల్సిన పుస్తకాన్ని ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు అండ్ మీ డోర్ స్టెప్ దగ్గరికి డెలివరీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది.